సాంప్రదాయమే ప్రాణంగా, ఆచారమే జీవనంగా బ్రతికే మన దేశంలో వివాహ బంధాలపై రష్యాకి చెందిన తానియా అనే మహిళ అభిప్రాయానికి చేతులెత్తి దండం పెట్టాల్సిందే. 21 ఏళ్ల క్రితం నరేంద్ర అనే ఆంధ్రుణ్ణి పెళ్లాడిన తానియా ప్రతి హిందూ పండక్కి భారతదేశానికి భర్తతో వస్తుంది. క్రిస్మస్కి భర్త పిల్లలతో కలిసి రష్యాకు వెళ్తుంది. తమది ప్రేమ వివాహమని, అయినా రెండు కుటుంబాల్లో పెద్దలు ఒప్పుకున్న తర్వాతనే పెళ్లి చేసుకున్నామని చెప్పారు. ఇద్దరు పిల్లలకు కిరణ్, మాయా అని పేర్లు పెట్టారు. ఆమె తన భర్తను తెగ పొగడేస్తుంది. ప్రస్తుతం లండన్లో పంబ్లింగ్ వ్యాపారం చేస్తున్నారు. వీరిద్దరూ అన్యోన్యత వారి మాటల్లో వినండి. 28 సంవత్సరాలు అయింది మేము ఇద్దరం కలిసి పెళ్లి చేసుకుని. మాకు ఇద్దరు పిల్లకాయలు. దే ఆర్ ఆల్ హ్యాపీ. ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాం. అంటే దేర్ ఈజ్ అంటే వన్ లవ్, దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ లవ్. కానీ దేవుడు ఏంటంటే మనం ప్రేమని చూడలేము కదా, అదే ఆ మాదిరి దేవుని కూడా చూడలేము. నువ్వు ప్రేమ నీకు కనిపించదు కదా, నీకు ఫీల్ అవుతావు. అదే మాదిరి దేవుడు. మీరు ఇండియాకి ఎప్పుడు వస్తుంటారు? ఇంతకు ముందు 1 సంవత్సరం ఇండియా, 1 సంవత్సరం రష్యా పోయేది. ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం వస్తాం. దేనికి వస్తుంటారు ఇండియాకి? మన రిలేటివ్స్, మన బంధువులు, ఫంక్షన్స్, ఫెస్టివల్స్, మన కల్చర్, మన ఫుడ్, అవన్నీ మర్చిపోకుండా మా పిల్లకాయలకు కూడా అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకొని వచ్చి అవి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మా పక్క, మా వైఫ్ పక్క, వాళ్ళ అమ్మ నాయనతో, మా వైఫ్ అమ్మ నాయనతో, మా అమ్మ నాయనతో, మా అన్న తమ్ముడితో పరిచయం చేసి మేము ఎట్టుంటాము ఇండియాలో, రష్యాలో ఎట్టుంటారు, ఇంగ్లాండ్లో ఎట్టుంటారు అని వాళ్ళకి అనుభవం వచ్చేదానికి ఇవ్వాలి. My name is Tanya and I'm from Russia. I came to England in 1995 as a British Council scholarship student, where I met my husband, Narendra, and soon after we were married. But we live in London in the United Kingdom. I have my father still in Russia, so just one family member left. We have 2 kids, Kiran and Maya. We have our own business, which is plumbing. I've chosen Narendra as my husband, if anybody is interested, as a person, rather than being an Indian, but obviously Narendra is an Indian, and we've been going to India from 2001. So this is not my first visit to India. I would say maybe 14th or 15th time in India. I love being in India. It's easy, you feel safe. I love the food. A lot of festivities, and we came this time for Bogi. Amazing fires. Different festival, maybe Diwali, Dasra, as my husband is helping me. It will be more interesting to come every year for a different festival, so I can see and learn different traditions, as we used to come only for summer holidays when kids were still at school. I've met my husband in London. I was renting one room in a 7-bedroom house, so Narendra was renting a different room. So we started spending time together. He was a nice, kind man who was giving me a lot of presents, and then eventually from friendship it developed into love. And I know maybe from Indian point of view this is not the best option, as Indian families would love to arrange a marriage for their son or daughter, but this time it was a love marriage. Correct. I love Narendra because he is a very good person, and I like his character. And I like that he reminds me of my father to some extent, because he likes to do everything with his hands, and I can't stand people who can't do work in the house. So this is one of his good
attributes of the character. Jack of all the trades. Yes. What I love about India is coming from Russia, when we have usually smaller families, and I'm an only child, so I have maybe one uncle and one aunt and just one cousin and then a nephew, and we don't have this tradition as I found it in India. Every time I come, my husband's family is extremely big. If you wanted to put on paper the family tree, the tree will have a lot of branches, never ending. You have so many brothers and sisters in the first place. My husband has 6 children in the family. He's got 2 sisters and 4 brothers total. So we visit every one of them, and then we go to Nellore and visit the mother's side of the family, for example, and we come without calling or texting, and I am really happy that India is so different from England where we live or Russia where I come from, that you can just turn up like we did today and people meet you with a smile and offer you tea, biscuits, coffee. They're ready to give you lunch if you're hungry. This is amazing. So nowhere else in the world I have this kind of experience, and I visited on holidays about 50 countries by now, and everywhere people are reserved and they're not smiling, where in India everyone is happy to see you, and I find it fascinating, welcoming, and I'm happy that in India I feel welcomed. నేను చెప్పా అమ్మ మనకి నాకు ఈ సంబంధాలు అని వద్దు, నేనే చూసుకుంటా, నేనే ఎత్తుక్కుంటా అమ్మాయిని అని నేను స్టార్ట్ చేశాను అమ్మాయిని ఎప్పుడు. సో ఒక బెల్గ్రేడ్ అమ్మాయి, ఒక ఫ్రెంచ్ అమ్మాయి, ఒక జపనీస్ అమ్మాయి, అందరూ ఉండేది ఆ ఇంట్లో. సో ఒక రష్యా అమ్మాయి వచ్చింది. ఆ రష్యా అమ్మాయి చూసి ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టరు, ఆ అమ్మాయి చదివే ప్రకారం క్రమశిక్షణ, డిసిప్లిన్ అన్నీ చూసి ఈ అమ్మాయి బాగుంది అని ఆ అమ్మాయిని చూసిన తర్వాత నేను ప్రపోజ్ చేశాను. ఐ వాంట్ టు మ్యారీ యూ. అండ్ షీ సెడ్, ఓ నో, మా అమ్మ నాన్నకి నువ్వు తెలీదు, నువ్వు ఇండియా అబ్బాయివి, నేను రష్యా అమ్మాయిని, ఇది చేసుకుంటే కష్టము, 2 కల్చర్స్. నేను చెప్పా 2 కల్చర్స్ లేదు, 1 కల్చర్, ఒకే కల్చరు. సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు, తర్వాత సూర్యుడు అస్తమిస్తాడు. మా ప్రపంచంలో ఉండే జంతు జీవాలు, మనుషులు అందరూ ఒకటే కల్చర్ అని చెప్పారు. ఎందుకంటే సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత అస్తమించే వరకు మనం చేసేదంతా ఒకే ఇది.